Perché quest'anno è importante, più degli anni passati? Perché questo 2015 viene dopo il 2014. Il 2014 è stato il colpo di Stato nazista a Kiev, Ucraina, non ancora paese dell'Europa, non ancora paese della NATO, ma che forze importanti vogliono fare diventare paese dell'Europa e paese della NATO, con il suo governo nazista a seguito di un colpo di Stato che ha rovesciato un presidente legittimamente eletto. Chi c'è dietro questa operazione? Guarda caso, proprio le tre repubbliche baltiche, dove ci sono addestrati i combattenti nazisti che sono andati poi a conquistare Euromaidan. Non solo loro, la Polonia. E dietro la Polonia e le tre repubbliche baltiche ci sono appunto gli Stati Uniti. C'è una bellissima citazione da Bertolt Brecht, è scritta nel 1950, quando ancora Brecht era emigrato negli Stati Uniti, che disse una cosa secondo me molto importante. Disse: quando il fascismo avrà un volto democratico si chiamerà America. Let me make it clear. Should Latvia need NATO, I guarantee NATO will be there. Non è un caso che dietro tutto questo ci sia l'America. È un cambio che l'America sta imponendo all'Europa utilizzando questi tre cavalli di Troia, più la Polonia. 0.5 kilometers in this direction. Well, good afternoon. I'm Senator John McCain from Arizona, Senator Hoeven of North Dakota, and Senator Brasso of Wyoming. We are on a visit to the region, and we're trying to assess the situation, obviously, that's taking place in Ukraine today. We want to thank all of you for serving. We're very impressed by the work on a tri-national basis that goes on here. We're proud of our Marines, we're proud of our Latvians, and we're proud of our Estonians. We thank you for your service and willingness to sacrifice for your country. And I would say to you that we live in a very dangerous world today, and we may need you. And this kind of training is vital, I don't have to tell you, in order to prepare you for any eventuality. I think that nowadays this Cold War of the West against Russia, which is completely evident. Скажите, а все больше и больше военной техники Америка переправляет в Латвию. Да. Как вы думаете, с какой целью и как вы к этому относитесь? Ну как, с какой целью? Ну, может быть, для того, чтобы типа защитить Латвию от агрессии, а может спровоцировать, что здесь кто-нибудь обидит американцев, вот значит американцев обижают. Ну, это, наверное, скорее всего, что это правительство так желает, наверное. Я думаю, у нас здесь проблем таких, опасностей такой, скорее всего, что нет. Спокойно все. Опасаетесь того, что Россия нападет на Латвию? Нет. А можете объяснить, почему вы не опасаетесь этого? Ну, как бы интересов для России тут особых нету. Успокойтесь, вы что, с ума сошли, что ли? Россия нападет? Это американцы думают, елки-палки, пускай это у них голова болит. Россия на Даугавпилс не нападет. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. Вооружения не знаю, но знаю, что они очень много людей сюда присылают. И как бы даже знакома с некоторыми. А насчет вооружений, почему и опасно ли, думаю, да. Потому что, мне кажется, каждая страна имеет право сами защищаться. И когда вмешивается другая политика, другая страна, другие взгляды, это уже как-то усложняет. Ну, а чего она будет нападать, интересно? Ожидаете ли вы танки напротив своих окон? Я думаю, нет. Нет.
Да, я опасаюсь. Так, поподробнее. Ну, я сегодня посмотрела новости, у нас уже там в Риге танки прибыли, и мне страшно. Вот, потому что там все пытаются уже от чего-то оберегаться, я боюсь. А чего она будет нападать, интересно? Ей что, мало места там у себя? У себя хватает ей места. У нас тут ничего нет такого, чтобы сильно захватывать. That a lot of military technique, tanks and so on are moved, sent from America to Latvia. What do you think about it? For what is it, in your opinion? For protection, maybe. From protection from whom? From Russia. From Russia. But yes. So, but in our opinion, from Russia, no, there is no some danger, but they think that Russia can attack us. So. Никогда. Россия не нападет на Латвию никогда. Абсолютно нет, потому что я русская, я живу в Латвии, и мои родственники везде. Я русская, и я не боюсь. И даже исторические факты эти нет. Why we're in NATO? I mean, you have to be pretty silly to believe Russians will attack NATO. Even Soviet Union did not have the power to fight it, much less the Russians. Видите, вы ставите так вопрос. Да. Я не опасаюсь, что Россия на нас нападет. Россия это совершенно не к месту. Это самоубийство, это рискованно. У России здесь нет никаких таких интересов, да, которые можно было бы силой оружия решить. Вот. Экономически Россия и так здесь, она присутствует, и, в общем-то, это естественно, потому что страны соседствуют. А силы оружия, ну, зачем? Questo è un cambio vero, profondo, che non potrà lasciare l'Europa così com'era, perché quell'Europa era basata su un patto fondamentale, il patto della pacificazione dopo la guerra, il patto dell'alleanza anche con l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica non c'è più, ma l'Unione Sovietica fu un protagonista essenziale della vittoria contro il nazismo. E improvvisamente ci troviamo dentro l'Europa paesi che non solo non hanno mai subito un processo di denazificazione, ma che in realtà al contrario vogliono la rivincita e la vogliono portare dentro l'Europa. Questo è il cambio di marcia e questo spiega molto di ciò che sta accadendo. Se l'Ucraina dovesse entrare in Europa e nella NATO in queste condizioni, io credo che tutta la democrazia europea dovrebbe essere interamente non solo allarmata, ma mobilitata. Скажите, как вы считаете, есть в равных ли позициях находятся русскоговорящие представители молодежи Латвии и латвийская молодежь при приеме на работу? Есть ли разница? Есть. У латвийской больше шансов, намного. Преимущество есть, потому что свободное владение языком, да, потому что русский сейчас почти никому не нужен. Да не только из-за владения, это отношение к русским. Сразу латыши, они сразу русские, нет, не надо. Да. Понятно. То есть вы считаете, что у вас права у молодежи русскоязычной, у латвийской не Да не только у молодежи, у всех. After the dissolution of Soviet Union, Russia opened its face towards the West. Paris Declaration of Mikhail Gorbachev, then President Yeltsin, his team were quite open and quite weak with regards to the West. In other republics of former Soviet Union, especially in Baltic republics, the growth of so-called nationalism took place. Достаточно большая часть населения Даугавпилса лишена политических прав, потому что в Даугавпилсе проживает значительное количество неграждан Латвии, которые лишены политических прав. Я тоже не гражданин. По паспорту у меня записано «Эллинс», что в переводе с английского языка означает «пришелец».
Таких различий большое количество. Проводятся постоянные исследования в этом вопросе и зафиксировано порядка 80 различий между правами граждан и неграждан. Есть варианты получения гражданства путем натурализации, а именно сдачи экзаменов по латышскому языку, по знанию Конституции и истории Латвии. Для многих это является, как бы, тут правильнее сказать, обидой, что они жили и вкладывали свои усилия в развитие Латвии, и Латвия им не предоставила. Второе – это сложность сдачи экзаменов. Третье – в самом экзамене, допустим, по истории, есть такой пункт о признании оккупации. Если ты неправильно ответишь, то не получишь гражданство. Ограничения по политическим мотивам, к которым я, в частности, принадлежу. А что за ограничения? По политическим мотивам, а еще точнее по убеждениям, я был членом Коммунистической партии Латвии, и в законе о гражданстве этим людям запрещено пройти процесс натурализации, то есть претендовать даже на гражданство Латвии. Политические права, участвовать в выборах, претендовать на политическое представительство в органах власти. Кроме того, значительные ограничения есть в области образования, использования русского языка, а также право предпринимательской деятельности, многие права предпринимательской деятельности. В частности, нельзя купить землю. Собственно, это и есть паспорт не гражданина, да, вот здесь, собственно, надпись. I think that the main background for the events which take place here in Latvia on the 16th of March is the revenge, the attempt of revenge for the defeat in the Second World War. It is the revenge of those who collaborated with Nazi. And there was a big amount of collaborators in 3 Baltic states as well as in Ukraine. And these forces, they didn't die, they just regrouped themselves thanks to a very kind, in brackets, position of United States and Canada, who accepted these people who collaborated with Nazis, those from Baltic states and Ukraine, and gave them possibility for immigration to their countries. These people created a quite influential diaspora within these states and being enormously hostile towards Soviet Union and towards Russia. Also, those who who stayed here at place in Baltic states, they were punished by Soviet regime by their collaboration. Then partially rehabilitated after the death of Stalin, and these people are just those who are marching to the Liberty Monument in the very center of Riga to glorify and to celebrate the day when they entered in the battle of against Red Army, against Soviet Army, to protect liberation of Leningrad from the siege of Leningrad. У Латвии была достаточно сложная история. Были люди, которые открыто коллаборационировали в гитлеровскую армию и проявили недюжинный оптимизм, недюжинный энтузиазм, извините.
they are comparing them with the Nazi occupation atrocities and claiming that the Latvian citizens have suffered less from the German occupation. I want to express in the name of the European Social Forum my full solidarity for the organizers of this conference in an alternative way. I'm the mayor of a small town near Milan in Italy named Ceriano Laghetto, which has about 7,000 people, and it's quite near to the area which will be hosting Expo 2015 in a few days. A few months ago, I've decided to dedicate a square of my town to Odessa's martyrs. Among the motivation I gave after the approval of this political decision, I wanted to highlight that the reference doesn't only concern the massive tragedy happened in 1941, when about 100,000 Jews were killed in Odessa by the Nazi troops occupying the territory. But it also refers to a more recent episode that still happened in Odessa, the 2nd May in 2014, when in the Black Sea harbor city, hundreds of people, pro-Russian protesters, were burned alive while hiding in the Labor Union Palace in order to escape the supporters of the self-proclaimed Kiev's government. We are just on the very coat of the old town, that's a medieval center. Just on the fold we can see the Church of St. John, which is a Lutheran church. It was constructed already in the 13th century. Typical red brick Gothic church. Before Reformation, of course, it was a Catholic temple where the Dominican monks were dwelling. Then it became a Lutheran church. And now, instead of the dome church where the Legionnaires service took place all the previous years, the new service this year takes place inside the Church of St. John. I think that there will be approximately 20 or 30 minutes of the service, and then the Legionnaires and the young neo-Nazi supporters will come out using this direction, turn right, and go further to put the flowers to the Monument of Freedom. And some examples of Lithuanian nationalistic members of Lithuanian nationalistic organizations you see just in front of you. The Lithuanian flag, the coat of arms of Vilnius, if I'm not mistaken. They go and they are going to meet people who comes out from the Church of St. John from the front entrance. Le immagini che vedete risalgono al 16 di marzo del 2015, ma è molti anni che si ripetono e sono chiari di per sé. Un corteo nazista nel centro della capitale lettone, Riga, dove ci sono non solo i vecchi nazisti, che sono oramai rimasti qualche decina, ma ci sono i loro figli e i loro nipoti. Ci sono molti giovani che sfilano insieme ai nazisti e che cantano le canzoni naziste. E dall'altro lato una riunione quasi di carbonari nell'ufficio di una deputata del Parlamento europeo, lettone, che rappresentano gli antifascisti, gli antinazisti della democrazia lettone, cioè rappresentano la democrazia europea e che sono costretti a riunirsi praticamente in un ufficio privato. Perché? Perché la polizia politica lettone ha mandato un avvertimento a tutti gli alberghi di Riga perché non ospitassero una riunione antinazista.
On the 4th of July 1941, the first actions of Holocaust began in Riga, when the synagogues and prayer houses were demolished and people were burned alive inside these synagogues. So, this morning we could observe the demonstration of neo-Nazi activists next to the Monument of Freedom. So this is a pure glorification, because we were regarding the Nazi symbolics, for example, an iron cross with oak leaves decorating the Estonian flag. There were also pro-Nazi activists which arrived from Lithuania. They were activists of Ukrainian nationalistic organizations. As we could see, they were showing the Ukrainian flag next to the Lima clock. So there was a pro-Nazi meeting, and our aim, our goal is to oppose the glorification of neo-Nazism. That's why today we have arrived with a special device for disinfection. The square next to the monument to show symbolically our readiness to protest the development of neo-Nazi ideology in Latvia. Ну а зачем такие провокации делает антифашизм? В Латвии никакого фашизма нету. Латыши с русскими живут нормально, и со всеми, да? Зачем эти провокации делают? Ну как, а почему не граждане вот мы, а? Да. Почему мне 30 лет, я здесь работаю, мне не дают гражданство, скажи, Почему вы здесь? Одна только Латвия такая, а? Почему? Ни в одной нету стране такой, скажите. Latvia this year is making a presidentship in European Community, and how can we imagine the country which is a president of European Community allows neo-Nazi activists to organize a march of xenophobia, of ethnic hatred, glorification of Nazi criminals? I cannot imagine this situation now, this Europe. So it's not only the shame of Latvia, but the shame of all the European Union, because they did not prohibit this march.